across all regions. What the Mathakarua effect did, it gave that campaign impetus. And in fact, I think for a whole month, UDA was struggling. In around May, if you look at even in their own internal polls, they will tell you around May things were thick for UDA because of the injection of Mathakarua into the ticket. In fact, I was telling somebody, if Mathakarua or our laws allowed, if Mathakarua had been announced, let's say, in mid-July, and our elections were first week of August, Raila Odinga would have taken it hands down. So there was that. The optics were quite good. The optics were very, very good, and it had this novelty. It was a novel idea. Before people got time to interrogate it, and because before certain other mistakes were made after, in the campaign, there was that appeal that the ticket suddenly immediately got. And I think even if you look at Mathakarua's, if you look at Mathakarua's delivery, perhaps that's another parameter to look at as opposed to just numbers. You can look at that effect that she created on a ticket and put some energy into Raila Odinga's candidature. All right. Victor, you're going to take us to Lamu? Of course, before we go to Lamu, let me just also give Jen and Mark here time to respond to the same question that you've asked. Perhaps, Jen, you can take it away. Okay. The question about, the inroads of the DP and the Azimio team, inroads. Yes, I think coming from Central Kenya myself, actually, I would say that this is a big win for Raila to have had a lot of votes coming from the Central Kenya. And I would say that the campaign that the president has really done for him, for that particular region, has really worked well for him. So basically, the other thing is about the timing, because the DP has been on campaign actually almost the last 5 years. So he's been there throughout and being able to meet the people, and has been able to go to each and every part of this country, and even gone to even deeper to the communities and having related with them. And then the other aspect was the aspect of getting the agendas of their manifesto from the people. I think that's, again, enabled them to really get in touch with their local people, and people felt like they were going to address their own issues and be able to address them even better. That relationship. And I think Ruto has that passion of, when he addresses people, there's that passion of addressing people's issues and getting to the hearts of people. So that has really given him the ability to get more votes, even in areas that you'd not have necessarily expected to win votes. The other aspect of it is that the UDA team, or I would say, their nomination process was very clear. It was very clear. They did not push leaders to people, but they allowed people to really nominate people that they would want to have to bear the candidature of UDA. So that particular aspect actually was very good, because people felt like, yeah, this is the person we want for our MP, our senator, our governor, unlike Azimio team, whereby they really pushed individuals. Look at, for example, the governorship of Nairobi. Their candidate was pushed to people, and people requested, please get away, get away. It's like he was being pushed to the people. So that aspect, again, really made people feel like, well, I think we need to get a leader that is from the people, by the people, rather than being pushed by a party. Yeah. All right, Mark, before I give you time to respond to that as well, let's go to Lamu shortly. Now, the history of leadership has been recorded in the Wabajuni community of Lamu County after the former county woman representative Ruwaida Mohammed was elected as an MP in Lamu East constituency. Now, according to the returning officer Lamu East, Stephen Karani, the new legislator garnered a total of 5,498 votes against his opponent Sharif Ahmed, who garnered 4,633. Sharif was the area MP and was defending the seat for the third time. Now, while expressing her gratitude to the people of Lamu East, Ruwaida cited that she is ready to work with her competitors for the benefits of the people. A total of 4 candidates were eyeing for the parliamentary seat. Ruwaida Mohammed
5,400. Naona ni majukumu responsibilities kubwa nilizopewa, na inshallah Mwenyezi Mungu aniwezeshe nipate mimi na timu yetu yote tupate uwezo inshallah na nguvu za kuwakilisha Lamu Mashariki inshallah. Naahidi kwa watu wangu inshallah zile ahadi zote nilizozitukua Mungu akipenda nitazitekeleza inshallah. Kuna ahadi za ambazo within 100 days lazima nizifanye, kuna ahadi within 1 year nimezifanya. Mwenyezi Mungu naomba unisaidie niweze kuzitekeleza. All right. That is, it's called Wabajuni Community. Wabajuni Community. A good moment for them there. All right. Before I come to you, Kyria, Mark, your take on the issue of running mates that Jen also talked about, as well as Lydia over there. Well, I think every running mate had their own effect on their coalition's campaign. First of all, remember there was a pull and tug, and there was a lot of tension around the Kenya Kwanza nomination. From what we heard, it was between Kindiki and Rigathi. Yes. And when finally Rigathi was announced, you could see the response from the other side. It's like they were celebrating that it was not Kindiki. But the truth of the matter is, they did not. They were happy if it was Kindiki. Yes, they would have been happy. Rigathi was a different ball game altogether. So he's been a thorn in the flesh for Azimio on the mountain. And as for Martha really, as my sister said, added a lot of momentum to Azimio. Not necessarily the numbers directly on the mountain, but she brought in a very great impetus to the Azimio campaign and the Raila campaign, and she added a lot of value. The oomph that she brought in, and the push that she brought, I don't think, with all due respect, our former Vice President Kalonzo Musyoka would have done well as far as creating momentum and adding momentum to the Azimio campaign as Martha did. So comparing those two, Martha was, for me, the better choice compared to Kalonzo Musyoka. Okay. Jen, are you trying to... Yes. Right. Go ahead. I think the other question that we would also want to ask ourselves is about the timing when the principals name their learning mates. That's exactly what leaders are talking about. Yes. Yes, the exactly. timing is actually another question, because by the time they come in to join the principal, maybe we are almost very close to the end of the day. And like Mother, for example, there was still a lot of debates who Azimio would pick. You know, you saw all the drama, all the the processes of picking the learning mate. So even maybe they were not even sure that they would be the learning mate. So the preparation and all that is also a question of for the learning mate and the role they would play to make sure that they deliver. So do you think it would have been done a bit earlier? Yeah, personally, I feel that maybe it is better if these people pick their learning mate earlier. Because if they are expecting that this learning mate would be able to support them in terms of mobilizing votes or changing the dynamics of in terms of political, voting, then they should do it earlier so that even the voters have time to relate with these learning mates, be able to see the benefits and all that, and turn, some votes that may. Yeah, that's quite contrary to what leader said, because leader said it would have been done slightly, closer to the election, because now their opponents had time to interrogate who the person is, their flaws, and counter each and every person. But I don't think that's your opinion anyway. Yes. I don't know what you think, Mark. Yeah. By the way, actually, I think it was more tricky for Azimio than it was for Kenya Kwanza, because you see, Baba was targeting the mountain. And because the mountain did not have a candidate on the ticket,
it was foolhardy for anyone not to pick a running mate from the mountain. So at the same time, Senior Counsel Steve Kalonzo Musyoka was saying, I mean, who else could it be? Yes. If not me. I mean, Baba's running mate 2013, 2017. I mean, what do I go to tell my people? So it put Baba in a very difficult position. And I believe even the idea of getting the task force to pick the running mate was Baba's way of running away from actually the responsibility of picking one. Yes. Because if he would have done it personally, it would the implications would have been different. Actually, if Baba would have picked Martha, the same Martha personally, the response from Ukambani would have been different. The fact that he used that committee for me was also a very wise decision, really. No, picking of a running mate was a big issue, even to the big, to the contenders. It was. Including Agano party leader. I'm so sure you also had your fair share of who your running mate was going to be. So it's a tricky affair. It is. Curia. All right, we want to head now to Kilifi County, Rabai constituency specifically. Junai Karisa is in Rabai, Kilifi County. Junai, good morning. The latest from Rabai? Good morning, JJ. Yes, I'm in Rabai constituency today morning. This is day 4. We are just hovering around to get perspective of who's winning and who's coming second place. But what I can confirm from picking up from yesterday's conversation is that ODM gubernatorial candidate Gideon Ngaro is leading in most constituencies here in Kilifi County. He is followed, of course, by Aisha Jumwa. She's coming in second. But in most polling stations that have finished submitting their reports in their various constituency tallying centers, Gideon Ngaro is leading in most of these polling stations. There are 7 constituencies in Kilifi area, and in Magarini, Kilifi South, Ganze, and Kaloleni, they are through with their submitting. And what is going on right now? They are tallying the constituency tallying. Returning officers are tallying the results, and from 11-12 p.m. most of these constituencies will be relaying the results as to who has won. But when it comes to the presidential, of course, Raila Odinga, as I said yesterday, he is leading in most of these constituencies. There is no constituencies that we have had Deputy President William Ruto leading. This means that the ODM party in Kilifi County has managed to pick most of the seats. Just to give you a breakdown, in Malindi constituency, where Aisha Jumwa is the sitting member of parliament, there are 5 wards: Shela, Ganda, Malindi Town, and Kakuyuni. All 4 of these seats have been won by MCAs of ODM party, and one where she's coming from in Kakuyuni is where that we see an MCA under the UDA party has won the seat. When it comes to the member of parliament, we understand that the ODM party has taken the day, followed by the former member of parliament William Tengo coming in second under the PA party. So in Malindi, we are seeing that Raila Odinga's presidency has taken the lead, followed by William Ruto, that is in Malindi constituency. In Magarini, we understand that Harry Kombe has taken the lead under the ODM party. He has managed to replace the sitting member of parliament, who is Michael Kingi, who was contesting with the PA party. When it comes to the demographics of who has won under the county level, PA has managed to clinch 2 seats. The ODM party has managed to clinch 1, independent 2, and 1 under the UDA party. We head to Ganze, where the current member of parliament, Teddy Mwambire, has
been able to be ousted by Kennedy Tungule under the PA party, who has taken the lead. There are 4 wards in that area. These wards, we are yet to get the demographic, but we understand that PA is dominating in Ganze constituency. The Member of Parliament is also under the PA party. However, Raila Odinga is leading in this constituency, followed by William Ruto. I am currently, after here at the Rabai, Kioria, I'll be heading to Kaloleni. Let me just give you a brief. Paul Katana has managed to fight for his seat under the ODM party. There are 4 wards in Kaloleni, Mariakani, Kayafungo, Mwandamwinga, and Kaloleni. 2 of these seats have been clenched by the ODM party, and 2 have been managed by the independent candidates. They have taken a lead in that. What we are trying to paint a picture is, as I have mentioned as I began, that the ODM party has managed to clench a majority of the seats in Kilifi County, and Gideon Ngaro is coming in first, top in most of the polling stations. We understand 5 of 7 of this constituency will be relaying their results as from 12 p.m. We will get the definite results, but from our investigations as a desk, because I am joined by my fellow colleagues in various constituencies, it is that ODM party has taken the day in Kilifi County. So I am still transversing. I'll be headed to Kaloleni right now. I am in Rabai. As you can see behind me is that the tallying is yet to the returning officers, the presiding officers of the different polling centers are still giving their feedback at their report as to how they have performed in each and every ward, and they will be, of course, submitting these reports to the constituency returning officer. The announcement is still continuing, and we understand that at 2 p.m., probably after they have taken a rest, they will be relaying the results of this constituency in Rabai. Junaid, just a moment. A very quick one. If this election comes just a few weeks after the death of William Kamote, who was the Rabai Member of Parliament, is there a relative to William Kamote who was contesting in this election? Let me join by my colleague Nisi, who has held a fort in this constituency, just to give us a perspective. Good morning, Nisi, and how has it been so far for the past 4 days? Kiri, allow me. All right, thank you so much, Junaid Karisa. Good morning to you, John Jacob Kuria and Victor Olo back at the broadcasting house. We are live here at the Rabai constituency tallying center here in Kilifi County, where we have been pitching tent for the last close to 4 days now. And at this particular constituency tallying center, on the first day of election, that is on Tuesday night, the first ballot boxes from the polling centers arrived here at around 1:48 a.m. in the morning. And that's because it's been raining. I know you cannot see, but the weather is really chilly. It's been raining. The roads have not been passable. So the ballot boxes arrived here a little bit later in the night at 1:48 a.m. on Tuesday night, or Wednesday morning, if you like. But since then, we have been able to go through different polling station results. We're still waiting for others. We have around 30 polling station results that we are waiting to go through. Eventually, the returning officer here, Nuru Faraj, has told us that probably by 2 p.m. we might be able to finish this process. But so far, so good. Security is tight in this particular constituency tallying center. Security, there's a lot of security personnel here, and you're not able to access it without a badge or some form of identification, and that's of course to ensure that the electoral process is smooth. So in the 111 constituencies in this area, 111 polling centers in this constituency, we've been able to go through around 80
results from polling centers, and the rest will be bringing, probably by 2 p.m. would have finished that process. So we are still pitching our tent here. We'll be bringing you more updates as time allows. Yeah, just from your analysis, is it possible to know who is on the lead and which party has taken what? We understand there's a relative of William Kamoti who was also contesting. From your on the ground, who exactly is leading? No, we cannot be able to say at the moment because the returning officer here is very careful not to bring any sorts of disruption in the process. So probably by 2 p.m. we will know. But the party agents are here, the different party agents are here, the observers are here, and we are also here to ensure that we bring the accurate results for that particular winner of the different positions. But I cannot be able to say for sure. Curia, it's the same across other constituencies like we did yesterday. It is premature right now to say who's on the lead, but I'm sure at 2 p.m. Nisi is on that bit, and she will be telling us more. Any other query, Curia? Junaid, thank you. A fantastic job you're doing there alongside Nisi Imanu in Rabai. And of course, as you make rounds across Kilifi County to give us up to date, or rather to keep us up to date with the results there. Of course, you're telling us Gideon Mungaro is on the lead in the gubernatorial position, followed closely by Aisha Jumwa. And we'll be coming back to you later. Thank you, Junaid and Nisi. Bringing it back to studio, some news here. It appears like Gideon Moi is going home. Among the big names falling, and fallen by the sword of William Cheptumo, the immediate former Baringo North Member of Parliament, because I understand Cheptumo has gotten 123,088 votes against Gideon's 57,202. That's about 67.63% for William Cheptumo against Gideon Moi's 31.43%. Lydia Mathia, looks like the Deputy President was on a mission to vanquish his detractors in the rift. It is his supporters who have chosen to vanquish the people who are opposed to William Ruto. Okay. In Rift Valley and in Mount Kenya. They are saying, we support this man. If you're not with him, then you are not with us. And I think that is the message that is being, that is resonating, that is now being sent out by these people, that this is our person, this is the person that we love, this is the person that we support. And if you want us to be with you, then you be with this man. So you might see some realigning going forward, perhaps towards 2027, where people will try now, not to lose their own positions as they navigate politics. Because Gideon, remember, already had gone again in a different direction with Kanu in 2017, and the people gave him a chance, and they said, okay, it's okay, we understand, you're our son, we'll give you our votes, okay, go to Senate. But I guess a second time round, him going against Ruto, now running for the actual seat of president, was too much for the people of Baringo. And I think this time they said, it's okay, just give us a minute, we need to make this clear to you that our person is William Ruto. Yeah, and that's what you're seeing, that the people are saying, this is our person. It's the same message that has been sent to the president, that this is the person that we love. So if you love us, then come along with us. Otherwise, please stay out of our way. Yeah. For a Moi to flop in Baringo is such a big thing. It's a big deal. It's such a big deal. And thinking about it, because you allude to 2017, the Deputy President, in a way, tried to topple Gideon Moi in Baringo through the current CS for Labour in 2017. But still, Gideon Moi put up quite a good show. What do you think is different this time that he has been flawed? I think they have been, even though Ruto has always been ahead, there has always been supremacy battles between Ruto and the Mois. And now this confirms that right now Ruto is the undisputed kingpin now of Rift Valley. Ruto has made his groundwork, and I think Gideon didn't read the signs of the time, because the people of Rift Valley right now, their only hope for the presidency was William. And having been out of, lost that opportunity after Moi left power, they really wanted to have their own son, to be the president. And so any person who was opposed to William
was likely to go home. And as some speaker had already said, there was a wave in Rift Valley that anyone or anything that went against William was going to be vanquished, as you say. Any person was going to go home. And I do not think that if there is any single person in the Rift Valley I'm talking about is generally Kalenjin, who was opposed to William, who was going to make it. Yes. All right. And I understand it appears like Anne Waiguru will lose the race in Kirinyaga County. We'll be heading there in a bit. But right about now, let's head over to Nyeri County. Gishoke Wachira is in Nyeri. Wachira, I believe you can hear me. What's the latest from Nyeri County? Thank you very much, John Jacob Kuria. We are coming to you live from Mathira constituency. A very cold morning here in Mathira constituency. And as you can see behind me, the whole process of verifying the results that are being received from all the 201 polling stations is still going on. IEBC officials here have really sacrificed and giving it their all to make sure that the process is transparent. So it's a time-consuming process, and this is because they have to verify each and every ballot box and also each and every detail that have been sent from the polling station. The ballots that you are seeing are the pending ballots that are yet to be verified, and so that the results can be collated together. And so far, it's like 30 hours of giving service, and now joining me is returning officer, Mathira Tallying Center. Madam, how far is the process? Well, we are doing well. We are happy. We are doing well. We are almost like at 90% because we only have less than 15 more to go. Like you can see, we've really almost cleared. Yes. And when should the people of Mathira expect to hear the results of their new member of parliament, and also how they voted in the presidential race? Wow, that's a tough one because I wouldn't really know, because like you've seen, it's not just receiving. So I'm talking about the receiving that I'm almost done with receiving all of them, but then there is the collation. I have the Form B to compare with the Form A series, that what I have entered in the Form B series is exactly what was brought to me by the PO. So that one might take another good time. So it's not that easy to really determine when we are going to be done. Yes. Thank you very much, madam. You're doing a good job. Thank you so much too. That is the returning officer, Mathira Tallying Center here in Mathira constituency, explaining to us why the process is taking a lot of time. And it is because there is need to verify each and every result that is being received from the polling station to make sure that it matches the result that was fed into the system. Now, John Jacob Kuria, unless you have a question. Because you've been covering the entire of Nyeri County, how would you tell us about the parliamentary results in the constituencies inside Nyeri County? What would you tell us about the outcome? Well, looking at the provisional results, because it's only one constituency in two constituencies in Nyeri County that have already declared the final results. But looking at the provisional results, there is a common pattern here in Nyeri and also the surrounding counties within the Mount Kenya region. And United Democratic Alliance is really taking most of the seats, if not all of the seats in this region. And that is a statement that they are making, a political statement that this Mount Kenya region is supporting the Deputy President, William Ruto. All right. Quite an incisive answer there. There's a political statement being made there, as Kevin Wachira avers. And we'll be also getting back to him once those results from Mathira are out, the official results, because Kevin appears to have the provisional results from Nyeri County, but he is stationed in Mathira right about now.
We'll take a breather and then leave you with about graphics of who won, who has lost, and then come back after 10 minutes. Take up this conversation about who is leading where. For example, in Kilifi, we have not really quite covered Kilifi as regards Gideon Mungaro, Aisha Jumwa, and the new entrant into the party, Pa, appears to be making quite a statement in Kilifi. And the party leader is Amason Jeffa Kingi. So we take a breather. When you come back, Victor Olo, you will pick it up with your guest, and then we come to this end. Right.
election of 2022 on this 11th day of August 2022. It has been an eventful week, but we are still here to give you wall-to-wall coverage of what you should expect. We have our reporters across the country, and back here in the studio we also have analysts, at least to give us a different insight on what is happening on the ground. But right now, let's cross over to the Bomas of Kenya. Sarafina Robi is on standby. Sarafina, hujambo? What should we expect at the Bomas of Kenya? It's now 10 a.m. Na shukran sana Victor pamoja na wenzangu Jacob Kioria na Jane ambao wapo kwenye Broadcasting House ambapo ni makao makuu ya utangazaji ya KBC. Mtazamaji, sasa tunakujia kwa njia moja kwa moja mbashara kabisa kutoka kwenye kituo ama kitovu cha Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ambapo kipo katika ukumbi wa Bomas hapa Nairobi nchini Kenya, ambapo tunaendelea kufuatilia tuweze kujua jinsi ambavyo matokeo yanaendelea kupeperushwa kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Kufikia hivi sasa ni kuwa tunamsubiri mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati pamoja na naibu wake Juliana Cherera pamoja na makamishna wengine waweze kuwasili kwenye ukumbi huo wa Bomas, waweze kutujuza kama walivyokuwa wametuambia hapo awali kuifikia hapo mida ya saa 4 wataweza kufika, waweze kutuambia kufikia sasa hivi Wakenya ni wangapi ambao wameweza kupiga kura, na vile vile wale wasimamizi ambao wanatoka kwenye polling centers na vile vile kwenye constituency tallying centers na county tallying centers wameweza kufikia wapi, ambao wanatarajiwa waweze kufika hapa ili waweze kuleta hizo fomu za 34A na vile vile zile fomu za 34B ambazo zinatarajiwa zinasubiriwa sana, na sisi tupo ange kabisa hapa kuhakikisha kwa tunaweza kukujuza iwapo fomu hizo zimeweza kuwasili hapa kwenye ukumbi wa Bomas, na zitakapowasili zinasubiriwa mtazamaji na maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ili waweze kudhibitisha pamoja na zile ambazo zimeweza kuwekwa kwenye zimeweza kutumwa na ule mfumo wa KIMS, na hapo baadaye ripoti itaweza kupewa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati, ambaye sasa ataweza kutangaza kirasmi kabisa ni nani ameweza kushinda kwenye ugavana, ni nani ameweza kushinda kwenye kiti cha urais. Hapa kwenye studio zetu kwenye ukumbi wa Bomas ni naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni Churchill Saoke. Karibu sana Churchill. Asante sana. Hali ni vipi unavyoiona hapa kwenye ukumbi wa Bomas? Tunaona matokeo yanaendelea kuingia na wengine already wameanza kujisalimisha, wanasema tumekubaliana na matokeo, na hivyo ndo tunataka iendelee mpaka mwisho. Naam. Na makamishna kwa wale walikuwa wametujuza jana kuwa matokeo hayo ambayo watu wanaendelea kutangaza sio rasmi kabisa. Unaona hii inazua hali gani nchini? Wajua kuna expectations mingi kwa watu wengi kule, na ni kawaida, manake kila mtu wanaangalia, wanataka hii season ya kura kupigwa ishe na matokeo ijulikane. So hiyo expectations ziko mingi kila mahali, na kule makamishna pia lazima wahakikishe ya kwamba matokeo ambayo wanapeana ni zile zinakubaliana na kikatiba. So ingawaje watu wanataka matokeo zitolewe haraka, pia kuna ile kitu tunaita process. Unajua kuna process ambayo lazima ifuatwe ndiposa kikatiba ifikiwe. Manake unajua unaweza tangaza huyu ameshinda, mtu fulani ameshinda, alafu baadaye petition ile iende court na process yote inalifaiwe, watu warudi kwa election. So commissioners ni mzuri wachukue fursa yao kuhakikisha wameverify hizo results zote zimefuatana na hizo sheria zote ambazo zinahitajika na katiba. Ni mambo yapi ambayo unaona yameweza kuchangia kuchelewa kwa kufika kwa fomu hizi? Manake zimekuwa zikitarajiwa tangu jana hadi sasa hivi hatujawaona. Wajua kuna hiyo kitaratibu yenye inahitajika ya kwamba forms zikitoka kule polling stations lazima zipelekwe katika constituency tallying center. Huko pia wanaenda kufanya hizo tallying, ndio wa declare wale wabunge zitoke hapo ziende kwa county, alafu ndipo zifike hapa. So kuna tallying kila mahali,
na hiyo ndo sababu zinachelewa. Wajua kuna wale ambao wanafikiria ya kwamba hizo form zilishafiliwa juzi, so zilifiliwa kwa polling station, na zikishafiliwa hapo zinarushwa haraka mara hiyo kwa National Tallying Center, lakini sio hivyo, lazima ziende constituency na county ndipo zifike huko. No. Kwa yule Mkenya ambaye anatazama, tumeweza kuona watu wana maswali mengi sana. Manake ukiangalia kwa kile televisheni, hii inasema hivi, nyingine inasema hivi, Watulie, mimi naweza waambia watulie, wengine waanze kazi. Wajua kuna huku ukiona hapa Bomas pia kila watu wako na maagenti wao, na so kuhakikisha ya kwamba zile results ambazo zinaletwa ni zile ambazo zilikuwa zile ambazo zilihesabika. So watu watulie, wako watulivu. Kuna watu ambao wanahakikisha ya kwamba interest zao zimetimizwa, so wasikuwe na ile msukosuko ya kwamba kuna mtu anataka kuiba kura. Kuna mtu so wakae na utulivu, na pia wahakikisha ya kwamba wachunguze sana zile vitu ambazo wanasoma sana kwa zile mitandao za kijamii. Manake sasa wajua kuna wale ambao wameanguka na wenye wanapita ambao wanaweka information mingi sana kwa mitandao, na hizo zinachanganyisha watu. Unakumbuka juzi kura imeisha na wengine already wameshajitokeza, wanajitangaza ya kwamba wameshinda, na wengine walikuwa na fikiri hiyo ni ukweli. Tangazo ya mwisho ni ile inatoka IEBC. Hivyo basi watulie. Hata zile zinatoka runinga, kuna zingine ambazo huwezi sema ni za ukweli, hazijadhibitishwa. So wangojee IEBC commission wadhibitishe hizo, na results ambazo chama atakuwa zinatangaza ndizo zitakuwa zile za rasmi. Kando na mfumo huu ambao unafuata, kuna zile form za 34A ambazo tumeweza kuona zimeweza kuwekwa kwenye mtandao ama zikatumwa na mfumo huo wa KIMS, ambazo vile Chebukati alisema jana bado wanasubiri hizo ambazo zitaletwa na wasimamizi ndipo iweze kudhibitishwa hasa. Kando na mfumo huo, je, pia mambo ya usalama, ukosefu wa usalama katika maeneo kadhaa umeweza kuchangia? Manake tuliona kama vile eneo la Elders uchaguzi ulifanywa jana. Haya yameweza kuchangia pia katika kucheleweshwa kwa fomu hizi kuwasili hapa? Waweza kuwa, lakini si sana. Manake wajua, naweza sema ya kwamba kwa hii uchaguzi hali ya usalama sana ule wakati wa count kura ama kuhesabu kura haijakuwa mbaya sana. Manake ukikompare na wakati labda 2017 ama elections zingine, ulikuwa unapata ya kwamba macandidates walikuwa naenda wanavamia mahali ya kuhesabu kura, na hiyo hatujapata sana wakati huu. So labda ni mimi naweza sema inachangiwa sana na hiyo kufuata hiyo utaratibu. Of course kuna regions ambazo bado ziko mbali. Ukiona mahali kama huko upande za northern Kenya, wajua huko pia ni mbali na network pia ni kidogo, so hizo pia zinachangia, lakini pia ni kidogo. So watu watulie tu, wakuwe na utulivu. Tukiwa pale kwenye auditorium pale, tuliweza kuona kuwa fomu za 34A ambazo zimeweza kuwekwa kwenye mfumo huo wa KIMS saizi ni 99.73 kipindi tunatoka pale auditorium. Na vile jana Chebukati aliweza kusema kuwa asilimia wa Kenya ambao waliweza kupiga kura ni 65.5 vile na nambari zingine. Ukilinganisha saa hizi jinsi ambavyo Wakenya wamejitokeza na hapo awali tuseme mwaka 2017 ambapo watu walijitokeza kwa wingi sana karibia 80%, sasa hizi mbona asilimia imepungua? Kuna mambo mengi, kuna sababu mengi yenye inaweza kuwa imechangia. Moja wao ni ya kwamba wajua watu kujitokeza kwenda kupiga kura inategemea na jinsi ambavyo wanasiasa wamewarai waende wapige kura, umewashawishi waende wapige kura, na hivyo inachangiwa kwanza na ni nani anasimama, anatoka wapi, akona wafuasi wangapi. So labda hiyo ni ya kwanza inaweza kuwa imechangia kupunguzwa kwa idadi ya wale watu ambao wamejitokeza kupiga kura. Ya pili ni ya kwamba kuna uchumi kiasi imekuwa ngumu. Kuna labda wale ambao walikuwa wamechukua kura labda maeneo ya mashinani,
lakini kura imewapata wakiwa Nairobi. Na hiyo siku ya kupiga kura unaenda kwa bus station, unauliza fare ni ngapi, unaambiwa 3,000. Sasa unasema 3,000, wewe kuna 1,000 peke yako, unasema labda na nyinyi mko watu wawili, unasema acha ikae basi. So hiyo pia inaweza kuwa ilichangia. Ya tatu ni zile sera, labda watu wanaona ya kwamba hizi vitu ambavyo sisi tunaambiwa ni zile tuliambiwa 2017 na ile 2013 na kuna kitu imefanyika. Sasa hata hata 2022 baada hakutakuwa na kitu. Hivyo pia inaweza fanya watu wasijitokezee kupiga kura. Ingine, na sababu ingine ni ya kwamba kuna wale watu ukiona ukichunguza sana wale watu ambao walipiga kura, kuna wale vijana wa kupiga kura, na kuna shida hapo. Lazima tufanye utafiti ni sababu gani. Bado siwezi sema ni kwa nini hawakupiga kura. Sana sana ni watu walio na umri kutoka 30 kwenda juu ndo walijitokeza vizuri. Kurudi chini hawakupiga kura, sababu bado hatujui. Lakini wajua pia kuna shida ya mambo na kuelewa historia ya nchi. Watu unapata vijana labda bado hawajaelewa umuhimu ya hii process ya kupiga kura, na sana sana ukilinganisha na pahali ambapo nchi inatokezea, historia ya nchi na tunakotaka kuenda. Wengine ukiwauliza watakuambia nipige kura, nisipopiga kura yangu haitakuwa ya maana, hakutakuwa na mabadiliko. Hautakuwa na mabadiliko. Sasa wajua, mtu akiwa na mentality kama hiyo inafanya kura ya ile turnout kurudi chini. Naam. Vile vile unaposema kuwa vijana hawajajitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura, kuna pia au makamishna waliweza kutujuza kuwa kuna sehemu kama vile 8 ambapo kwa ugavana kulikuwa na Kakamega na Mombasa, vile vile kulikuwa na maeneo bunge kama vile Kitui Rural, sehemu kama hizo ambapo walisema kuna huo uchaguzi utaweza kufanya tarehe 23 mwezi wa 8. Sasa pia unaona kama pia hilo limeweza kuchangia katika idadi ndogo ya watu ambao walijitokeza kupiga kura. Manake mtu anaona kama mimi nataka kumpigia gavana tu pale, kwa hivyo nikienda kumpigia gavana pia nitampigia rais. Kama nimeambiwa basi sitaweza kumpigia gavana, basi mimi sitaenda kupiga kura. Unaona kama hilo pia limeweza kuchangia. Naweza sema ya kwamba wajua ni kiasi kidogo sana, asilimia kidogo kabisa ilichangiwa na hiyo. Manake ukiona wale ambao walikuwa naenda kupiga kura mahali popote nchi, wote walishawishiwa sana na wale wenye wanavai zile position za rais. Na utakuwa unapata ya kwamba hata wale wenye wanawania hizi positions zingine za magavana wote walikuwa wanategemea wenye wanawania hizo positions za marais. So kidogo sana upate ya kwamba kuna mtu alikuwa anategemea anaenda kupiga kura kwa sababu ya gavana peke yake na sio rais. Ingekuwa mbaya kama ni ya rais ndio ingekuwa imeondolewa, ingeaffect sana zile positions zingine za gavana, za mabunge na county assembly. Naam. Pia tuangalie mifumo ama zile ambazo wanasema patterns ambazo Wakenya kwa sasa kwenye uchaguzi huu wameweza kutumia kuweza kupiga kura, vyama ambavyo vimeweza kuongoza katika sehemu ambazo hazikuwa zinatarajiwa. Una vipi hali hii imetoka na kivipi? Kama vyama ambavyo vinafanya nini? Kama vile utapata tuseme kama eneo la Mlima Kenya tumeweza kuona kuwa rais alikuwa anampigia debe sana yule naibu wake. Amna yule ambaye anaongoza azimio la umoja. Lakini ukiangalia watu ambao wameweza kuchaguliwa pale wengi wao ni wa UDA. Ni nini ambacho kimechangia? Wajua kuna historia ambayo iko na hiyo imekuwa nchi. Mara mingi unapata ya kwamba watu wengi labda kwa sehemu hiyo walikuwa wanatarajia ya kwamba mheshimiwa rais support naibu wake, na walikuwa naenda kupiga kura, manake hiyo ndo kitu walikuwa natarajia. Lakini labda mheshimiwa rais pia kwa wisdom yake alikuwa anaangalia jinsi ambavyo nchi inavyoenda, hiyo stand alichukua ndio labda alikuwa naona ni mzuri kwa nchi, na
wafuasi wake wa kutoka Mlima Kenya walikuwa naona hiyo njia sio yenye sisi tunataka. So ni njia ya kidemokrasia ya kila mtu. Rais anachukua mkondo direction hii, wananchi wanachukua direction hii, wote mwishowe tutakuwa na kiongozi wa nchi mwenye atakuja ku unite kila mtu mwenye alimvotia na mwenye. Lakini Churchill haijawa hivyo awali. Awali tulikuwa tunaona kama ni eneo tuseme la Mlima Kenya, tunajua pale Jubilee kabisa, kila mtu yapiga kura mrengo wa Jubilee. Lakini kwa sasa imebadilika sana, hata kama ni hali yako ya kidemokrasia. Maana wajua, ukiona historia ya siasa ya nchi, Mlima Kenya haijapigia Mheshimiwa Raila kura, na hata saa hii zile kura ambazo amepata tunaweza sema ya kwamba wamejaribu. Ukicompare na elections zingine ambazo wako wamepata kura sana, saa hizi amepata asilimia kadhaa yenye tunaweza sema ya kwamba Mheshimiwa Rais jinsi ambavyo aliwarai watu wa eneo hilo kiasi amesaidia Azimio. Manake wajua hii, ukiona hata hizo figures ambazo zinatokelezea, hiyo difference ni kidogo. So hata hiyo percentage yenye imeongezwa hapo kutoka hiyo imemsaidia, hata itamsaidia kishinda. Naam. Tutarudi bado uweze kutuelezea zaidi kuhusiana na mfumo huo wa kupiga kura. Mtazamaji, sasa tuelekee katika eneo la Serena ambapo tunaarifiwa kuwa wale waangalizi wako pale na wanaweza wanaongea na wanahabari, kwa hivyo tuweze kupata mazungumzo hayo. To see the Republic of Kenya and to see the people who are quite hospitable. So the various missions that are here, EAC, AU, COMESA, IGAT, have endeavored to work with synergy throughout the election observation process. This is in keeping with the pursuit of the African Union vision of Agenda 2063, whereby the various regional economic communities are supposed to be the building blocks for the African economic community that is supposed to be there by the year 2063. In observing elections in the partner states, we are strengthening the political pillar in the integration process. You need to get your politics right if the economy is to prosper. So, we'll have presentations from the various heads of mission, beginning with the East African community, and then the one from the AU Observer Mission. Then after that, we'll have the question and answer session. Then later on, we'll have the presentations from the Commonwealth and the other Observer Mission. So with those many remarks, I would like to invite the head of the EAC Election Observer Mission, His Excellency, Dr. Jakaya Kikwete, to make this presentation on behalf of the EAC mission. Unasema sana wewe. Excellencies, former presidents who are here leading international election observation missions and other heads of international observation missions, Excellencies, ambassadors and high commissioners present, fellow observers of the East African Community Election Observation Mission, invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Upon the invitation of the Kenyan Independent Electoral and Boundaries Commission, the Secretary General of the East African Community, Honorable Peter Mathuki, constituted the East African Community Election Observation Mission to the 2022 Kenya General Election. Let me hasten to say that the election observation is one of the fundamental principles of promoting good governance and democracy in the East African Community as per treaty
and as per the principles of election observation and evaluation of 2012. The East African Commission observation mission comprised 43 East Africans. I'm leading that mission, and Ambassador Fatma Nangiza, who is the chairperson of the Regional Affairs and Conflict Resolution Committee of the East African Legislative Assembly, is my deputy. The members of the mission were drawn from the East African Legislative Assembly, national parliaments, government ministries, electoral management bodies, national youth councils, national human rights institutions, civil society organizations, and East African youth ambassadors. In constituting the mission, the Secretary General is guided, or was guided, by the principle that no national of the country holding the election will be a member of that observation mission. It follows, therefore, that our brothers and sisters of Kenya are not members of this mission. Ladies and gentlemen, the deployment of this mission was preceded by an AU, EAC, and COMESA joint high-level pre-election consultative mission from the 14th to the 21st of May. Later, from 25th of June to 25th of July, a joint political assessment mission with members of the AU, EAC, COMESA, and IGAD conducted an assessment of conflict prevention and mitigation of the risk factors to be taken into account during this year's election in Kenya. Members of the East African Election Observation Mission were deployed in 16 teams in 27 counties in Nairobi, Central, Nyanza, Eastern, Western, Rift Valley, and Coastal region. On polling day, we were able to observe elections in 218 polling stations. Before deployment, the mission undertook consultations with the stakeholders, including the chairman of the IEBC, Independent Electoral and Border Commission, Wafula Chebukati and his commissioners, the Chief Justice, Her Lordship Justice Martha Koome, the Cabinet Secretary for Interior, Dr. Fred Matiang'i. And with regard to presidential candidates, we met in person with His Excellency William Ruto, the Deputy President, Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister, and Reverend David Waihiga. I spoke by phone with Professor George Wajakoya. He was in his village. He went there early to vote, but we agreed to meet when he returns to Nairobi. The other stakeholders we interacted with include the National Police Service of Kenya, ambassadors of the East African Community in Kenya, commissioners of the National Human Rights Commission, commissioners of the National Cohesion and Integration Commission, political parties, the Election Observation Group, ILOG, civil society organizations, faith-based organizations, and the media. We also had consultations with other regional and international observers. Many of them are already here. I attended a special event
organized by the Kenya's Ministry of Foreign Affairs, by Secretary Rachel Omambo, organized by 4 observers. The Secretary of ICT, Honorable Joseph Mucheru, the Inspector General of Police, Hilary Nzioki, permanent secretaries from several ministries were present. They spoke about Kenya government's preparedness and readiness to ensure successful, free, and fair election in 2022. Ladies and gentlemen, I'm here to present the preliminary report of the East African Community Observer Mission. The report is based on the consultations which I have already mentioned and the findings of our observers in the field, in the counties. We observed key pre-election and election day activities, campaigns, delivery of polling materials, preparation of polling stations, voting processes and results management at polling stations. The comprehensive report, the detailed and comprehensive report will be completed shortly and will be delivered to the Independent Electoral and Border Commission of Kenya and to relevant Kenyan authorities. The following are some of the observations the EAC Election Observation Mission would like to highlight. 1, the mission observed that the campaigns were conducted in a calm and peaceful atmosphere. Parties and candidates had the opportunity to campaign freely, although there were reports of some challenges or incidents encountered by some parties and some members. In our assessment, these were isolated incidents. They do not translate or reflect the whole election processes. And those issues that were incidents related to security were dealt with by the national security agencies. 2, the mission takes note of the important contribution made by several stakeholders like faith-based organizations, civil society organizations, the private sector, and the media, which helped in promoting peace and harmony during the campaigns as well as before and on polling day. The mission noted that at various stages of the electoral process, there were problems associated with social media, particularly regarding to disinformation, misinformation, and hate speech. The mission commends various stakeholders for their efforts to address these challenges. In this regard, the mission commends the mainstream media for the important contribution they have made in addressing some of these challenges. We also commend the wonderful work they have done on voter education and coverage of the electoral process. We hope they will continue to do so after the election results are declared. The mission takes note of the remarkable improvements made by the Independent Electoral and Border Commission with regards to transparency, preparations, and management of the 2022 elections. However, much more needs to be done for better outcomes in the future. A lot of our ideas will be contained in the detailed report. The mission also recommends that in future there should be better communication between the IEBC and the various stakeholders. 5, on polling day, the mission observed the following. This is what we want to share. There are many things, but we would like to share the following. Generally, the situation was calm, peaceful, and orderly. Most polling stations opened on time,
but there were a few which opened late for various reasons, including late setting up of the stations, late arrival of polling materials, or even late arrival of the polling officials. However, we were pleased to note that the time lost was compensated by the late closure of polls in the concerned polling stations. It is recommended by our mission that the IEBC should take corrective measures to ensure that these deficiencies do not recur in future. For example, we took time with my deputy to go around the polling stations up to 6 o'clock. There was nobody. I think in one of the stations we found 2 young ladies there pulling benches. So if the preparations are taken well ahead, then we'll be able to organize better. B, in the observed polling stations, security personnel were present as promised, and they were professional in their discharge of duties and responsibilities. They did not interfere with the electoral process, nor did they intimidate voters. The mission commends Kenya Police Service for a job very well done. Our humble appeal to them, please continue to do the good work everywhere, anywhere, and for every task you are assigned to do after the elections. The other observation on polling day is that polling officials displayed high levels of competence and professionalism. There may be some slippages here and there, but generally, they displayed high levels of competence and professionalism. The mission recommends that the IEBC, commends the IEBC for the selection and training of poll officials. We also commend the IEBC for involving young people, and for that young women, in the management of the electoral processes. My deputy was very keen on seeing if the women are involved, and she was very happy to see many young ladies involved in the process. There was a time I asked her, but you are a mother, you also have girl child and boy child, but why are you not keen on seeing boys there? But it is a reality that you have to, in gender mainstreaming, you have to care about the place of women because they are disadvantaged. The mission commends the IEBC on the successful use of technology in voter registration, voter identification, and transmission of results. It has improved efficiency and increased transparency of the election process in Kenya. At least those who have been here in the last election are testifying to that. However, there were instances of challenges in the identification of voters using the KIMS kit. We recommend that the problems relating to KIMS kit should be identified and the necessary corrective measures be taken for better performance in future elections. The mission was pleased to observe that agents of political parties and candidates were present at polling stations and were not encumbered in performing their duties. However, it was a bit concerning that it was only the 2 major political parties, political alliances, that were able to deploy agents. Also, it was intriguing to note the presence of many agents of independent candidates. You know, I think there was one polling station, I think the representatives of the mainstream parties were only 2. 6 of them were, which party? Independent. Which one? Independent. Which one? Independent. So I says, it appears there are many independent candidates. It's good for democracy. But there is a story behind it.
and we are going to take up that matter in the main report of observation. It appears something happened in the primaries in the political parties. And those who were dissatisfied just decided to become independent candidates. In all polling stations observed, agents of political parties and independent candidates signed the results form, declaration form, and they were given copies. Overall, the mission was pleased to note that generally, protocols and procedures for opening and closure of polling were observed. With regards to the layout of polling stations, it is the opinion of staff and community observers that party agents were placed too far from the polling official who is identifying the voters. For purposes of enhancing checks and balances in future elections, the IEB should consider placing party agents close to that official to ascertain the authenticity of voters. Because if these party agents, in fact, in the arrangement, the party agents would be where the observers are supposed to be. The only thing they would see is how these people drop the ballots in the boxes. But I think the most critical part for them is at the point where voters are coming in, to ascertain that is this a bona fide voter or not. So if everything is safe, fine. But this is something that we thought was noticeable for us. The mission noted with concern complaints made by young people that the political parties did not provide them adequate space and opportunity for them to participate as candidates in the elections. We met some young people here. They are so vocal, complaining. They are making demands on us. Sometimes they tell us, "You are too young, please, just wait, stay aside." Even getting the opportunity to try. So it's a hard sell. We consider this a serious matter. Either it's a matter of omission or commission, which needs attention and resolute action. Young people are the future of this country. In the same vein, we call upon the political actors and the government of Kenya to ensure that the 2/3 gender rule is observed to the letter and spirit. Ladies and gentlemen, over and above all that I've mentioned, the Staff and Community Election Observation Mission would like to appeal to all political actors and stakeholders in Kenya, including the great people of Kenya, to continue to maintain peace after the results of the elections are declared. We implore all of you to embrace peaceful resolution of disputes that may arise from the electoral processes. Fortunately, there is the opportunity to use the courts of law, so please make use of that avenue. Finally, ladies and gentlemen, the Staff and Community Election Observation Mission is satisfied that the way the 2022 general election, Kenyan general election, was conducted on polling day, the people of Kenya were given the opportunity to elect leaders of their choice freely. We hope the subsequent processes will respect, uphold, and reflect the will of the people of Kenya in the 2022 general elections. I thank you.
and development. Kundi tu la waangalizi ambao wamekuja hapa nchini Kenya kuweza kufuatilia uchaguzi wetu unavyoendelea, tangu tulipoanza kujitayarisha, jinsi tunavyoendelea kujitayarisha, na vile vile hata hivi sasa tunapoendelea kusubiri matokeo. Tumewaona pale ndani kwenye ukumbi, na mtazamaji tunamwona bado amewasili, wanaendelea kuchukua maswali kutoka kwa wanahabari. Turejee pale. Distinguished former presidents, Excellencies, ambassadors, distinguished members of the media, ladies and gentlemen. Mr. Chairman, I will hereby present the preliminary statement of the IGAD Election Observation Mission to the 9 August 2022 general elections in Kenya. At the invitation of the IEBC of the Republic of Kenya, the Executive Secretary of IGAD, His Excellency Dr. Wakana Gabayo, authorized the deployment of an IGAD election observation mission to observe the general election in the Republic of Kenya. I led a 31-person mission. The mission is comprised of 7 core team members and 24 short-term observers drawn from 6 IGAD member states: Djibouti, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda. The 24 STOs, or short-term observation members, out of which 11 are women, represent election management bodies as well as public and diplomatic services. The STOs were deployed to 19 constituencies across 10 counties: Nairobi, Nakuru, Nyeri, Uasin Gishu, Kajiado, Kisumu, Kisii, Kakamega, Machakos, and Mombasa. Since my arrival in Kenya on 2 August 2022, I held wide-ranging engagement with national stakeholders and senior officials, including the Cabinet Secretary of Foreign Affairs, Chairperson of the Commission of the IEBC, the 2 front-runner presidential candidates, domestic observer group representatives, as well as heads of other regional, continental, and international election observation missions. Ladies and gentlemen, in all my engagements, I underlined IGAD's keen interest to see the will of the Kenyan people fully realized through a credible and peaceful election processes. I also underscored the positive implications of the peaceful transfer of power in Kenya for the wider stability and domestic transition across the IGAD region. So it is not only for Kenya, but beyond, to the region itself. There were regular consultations and unity of voices among the various African missions, namely the African Union, COMESA, EAC, and IGAD. I would like to state my satisfaction with the level of collaboration and express my hope that these commendable
practice will be sustained in future missions. IGAD election observation missions assessment of the 2022 general election in Kenya is based on the principles and standards of the conduct of domestic elections as enshrined in relevant regional and continental instruments. Given that the IGAD election observation mission is a short-term mission, the scope of this mandate is mainly limited to observing election day activities pertaining to polling, counting and tallying procedures. The observers have undergone a two-day orientation program on the political context of election relevant to national and international legal frameworks guiding election administration, as well as IGAD guidelines and code of conduct for election observers. They were also equipped with election observation checklists to gather and transmit their findings to the mission's secretariat. The mission is grateful for the warm welcome and cooperation it received from all Kenyan institutions and citizens, including election officials, candidates, and domestic observer groups. Ladies and gentlemen, Excellencies, I want to start with general remarks. Based on the information obtained from the IEBC, we noted that there were 22,120,458 registered voters and 16,098 candidates in the 9 August 2022 general elections. They are vying for a total of 1,822 seats for 6 categories of elective positions. These elective positions are presidential, members of the National Assembly, women representatives in the National Assembly, members of the Senate, governors, and members of the county assemblies. The 2022 general election is widely considered as significant as it entails the transfer of presidential power. This, coupled with legacy of past electoral processes, adds to its importance. This is evident through the relatively high number of national and international election observation missions. We have taken note of key legal frameworks governing elections in Kenya, including the 2010 Constitution, and IGAD EOM has attended several briefings, sessions organized by the IEBC, and was able to appreciate the Commission's level of preparedness. Excellencies, let me proceed to the specific observation we found now. Regarding pre-election observation, IGAD short-term election observation covered 213 polling stations across 19 constituencies located in the 10 counties where the IGAD observer mission was deployed. On 8 August, the day before the election, or at the eve of the general election, our short-term observers had all reached the various deployment locations, identified polling stations, and engaged with polling officials and other stakeholders in order to ascertain the level of preparedness. A more notable disruption recorded concerning preparations on 8 August was the
IEBC's announcement of 2 gubernatorial elections in Mombasa and Kakamega due to the errors of ballots. The statement by the IEBC on the cancellation caused anxiety and uncertainty pertaining to electoral processes in these 2 counties. Regarding Election Day observations, most of the polling stations where IGAD SCOs were able to observe opening procedures across the 10 counties opened on time. Secrecy of the ballot was adhered to in most polling stations observed by the IGAD SCOs. However, there were some instances when the positioning of the booth could have compromised the secrecy of the ballot and the electors. Regarding voter turnout, in most of the polling stations visited, voter turnout was noticeably low and recorded at around 55%. On polling stations and election day materials, the IGAD Election Observation Mission notes that in all polling stations visited, requisite polling materials were available throughout the day. In some polling stations, the observers noted that limited number of polling booths slowed down the voting processes and procedures. All polling stations were, with few exceptions, observed were accessible to all voters, including persons with disabilities, and special consideration was also given to the elderly, lactating mothers, and pregnant women. On the polling staff, independent observers, and party agents. The short-term observation missions of IGAD observed that in most polling stations visited, polling officials performed their duties diligently in accordance with the laws and electoral regulations of Kenya. There was also a commendable level of representation of women as IEBC officials in most polling stations visited. Most of these are within the youth category, which signifies youth participation in election management. The representation of women among party agents and domestic observers was significantly high and noticeable, and that is very much commendable. The IGAD EOM observers noted the presence of domestic and international observers in most polling stations visited. On security around polling stations, the presence of security officials around the polling stations provided a secure environment for the elections to be conducted in an orderly and peaceful manner. The women security officers were also visibly present in all polling stations visited. There were no causes of harassment and intimidation observed. On closing of the poll, the IGAD Election Observation Mission observed that IEBC officials complied with the closing procedures adequately. Most of the polling stations observed closed on time. However, in few polling stations, closing time were extended to allow voters in the queue to cast their votes.
In polling stations where IGAD Election Observation Mission observed closely, they also observed the counting procedures and processes in a very peaceful manner. In conclusion, the IGAD Election Observation Mission was deployed as a short-term mission which is focused largely around the conduct of the electoral process on the election day. We note that we released the preliminary report. IEBC is yet to announce official results. The IGAD Election Observation Mission commends the Kenyan people for the we released the preliminary report. IEBC is yet to announce official results. Bila shaka mtazamaji, huyo ni aliyekuwa rais wa Ethiopia ambaye ni Mulatu Teshome, ambaye yaongoza kundi la waangalizi kutoka kwenye muungano wa IGAD ambao wapo hapa nchini Kenya kuweza kufuatilia jinsi ambavyo tunaendesha uchaguzi wetu, tunapoendelea kusubiri matokeo kutoka kwenye sehemu mbalimbali, kutoka kwenye magatuzi yetu 47. Bado wanaendelea kuangalia, na rais aliyekuwa rais wa Ethiopia Mulatu Teshome ameweza kusema kuwa wameweza kushuhudia idadi ndogo ya wapiga kura katika vituo mbalimbali ambavyo waliweza kwenda kuangalia jinsi ambavyo uchaguzi ulikuwa ukiendeshwa, na tulikuwa tumeweza kuangalia ama kuangazia swala hilo na mchanganuzi wetu Churchill Saoki ambaye tupo naye hapa kwenye ukumbi wa Bomas. Na vile vile mtazamaji ameweza kusema kuwa pale ambapo tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC iliweza kusema kwa uchaguzi wa ugavana hautaweza kufanyika katika gatuzi la Mombasa na vile vile Kakamega. Hali hiyo iliweza kuzua wasiwasi kidogo katika maeneo hayo, kwa hivyo inaendelea kudhibitishwa. Na vile vile hapa awali pia mtazamaji tuliweza kumuona aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete ambaye yuongoza waangalizi ambao wanatoka kwenye muungano wa EAC, aliweza pia kutoa tu ripoti yao ya mwigo, wakisubiri kuweza kutoa ripoti ya kina hapo baadaye kuhusiana na jinsi ambavyo wameweza kuona tumeweza kuendesha uchaguzi wetu, ambapo wameweza kusema kuwa usalama uliweza kushughulikiwa kwa njia mufti kabisa, ambapo wameweza kusema kuwa maafisa wa usalama ambao walikuwa wanachunga vituo mbalimbali hawakuweza kuwatia woga wapiga kura. Kwa hivyo basi wapiga kura waliweza kufika kwa muda uliofaa na kuweza kupiga kura kwa njia safi kabisa bila kusumbuliwa hata kidogo. Vile vile ameweza kuangazia mambo kuhusiana na habari potofu ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii ambayo amesema ni misinformation. Amesema kuwa hali hiyo iweze kudhibitiwa. Vile vile akaweza kutoa tuombi kuwa kwa chaguzi ambazo zitakuja tena hapo baadaye, basi vyombo vya habari viweze kushirikiana na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ili kuweza, haswa shirika la utangazaji la KBC, ili kuweza kuhakikisha kuwa Wakenya na vile vile watu wote wanaofuatilia uchaguzi wetu wanaweza kupata nambari ambazo ni za rasmi, ili kusiweze kuwa na hali ya mshike jinsi ya kujua kama nambari hizo ni za kweli ama ni za rongo. Vile vile ameweza kusema kuhusiana na kufunguliwa kwa vituo vya kupiga kura. Ameweza kusema kuwa vituo vingi viliweza kufunguliwa kwa muda uliofaa ambapo ni saa 12, na vituo ambavyo havikufunguliwa kwa muda ambao ulikuwa unatarajiwa kufunguliwa basi waliweza kufidiwa. Iwapo kama walichelewa kufungua kwa dakika 30, basi ameweza kusema kuwa vituo hivyo viliweza kufidia muda huo na kuwaongezea wapiga kura muda ambao uliweza kupotezwa wakati kituo hicho kinaweza kufunguliwa. Vile vile ameweza kusema kuwa aliweza kuona wanawake wameweza kuhusishwa katika shughuli nzima ya uchaguzi ambao umekuwa ukiendelea, ambalo ni jambo ambalo ameweza kusifia sana. Akiweza kusema kuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni jambo zuri ambalo litaweza kuigwa vile vile na mataifa mengine. Jambo ambalo ameweza pia kugusia ni kuhusiana na kutumika kwa mtandao ambao ni internet katika hali nzima ya uchaguzi, katika utayarishaji, katika kupiga kura ambapo tunatumia ule mfumo wa Kimskit, na vile vile katika kupeperusha hizo kura baada ya wapiga kura kuweza kupiga kura, ambalo pia ni jambo ambalo
ameweza kusifia. Vile vile ameweza kuwakosoa ama kukosoa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, ambapo ameweza kusema kuwa walishuhudia kuwa wale agents ambao tunawaita mawakala walikuwa na umbali sana na wale wasimamizi wa vituo hivyo vya kupiga kura, ambapo ameweza kusema kuwa hapo awali basi waweze kuangalau karibu, ndipo kama kutakuwepo na tetesi kuhusiana na jinsi ambavyo kura hizo zimeweza kupigwa ama kuhesabiwa, wasiweze kuwa na shida yoyote. Kwa hivyo ameweza tu kusema kuwa kwa uchaguzi ambao utakuja basi au mawakala ma agents waweze kuwa na ukaribu kidogo na wale wasimamizi wa vituo vya kupiga kura. Vile vile ameweza kusema kuwa waliweza kuona kuwa kulikuwa na wawaniaji huru wengi sana katika vituo vingi. Churchill, hilo wadhani liweza kuchangiwa na nini? Independent candidates walikuwa wengi sana, ni jambo ambalo aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete amesema kuwa waliweza kushuhudia katika vituo vingi vya kupiga kura. Wadhani hilo lilichangiwa na nini katika muhula huu? Wajua ya kwamba kuna wale ambao labda walikuwa wanataka kuenda na political parties, lakini hizo political parties, zile njia za kuchagua ama nomination process hazikuwa za huru kwao. Hivyo basi walikuwa wanaona ya kwamba ni afadhali waende independent kwa njia ya huru. Ukikumbuka kwa zile uchaguzi za kitambo kama 2017, kuna wale ambao walikuwa wakianguka kwa political party kwanza, hiyo nomination, ndiposa wanakuwa wanawania kwa njia ya huru. Lakini wakati huu katiba iliweka ya kwamba ukitaka kuwania kwa njia ya huru lazima ikuwe ni kitu ambacho decide mwanzoni ya kwamba utakuwa independent candidate. So ni kitu muhimu pia na ni nzuri ya kwamba unajua ni katika nchi ya kidemokrasia yeyote ambaye anataka kuwania kiti ni mzuri apewe hiyo fursa, na kama political parties inakukatiza ama inakataa upewe nafasi, basi njia huru ndiyo njia ya kuelekea. Hao waniaji huru hapo awali tuliweza kuona kwa waliweza kwenda mahakamani wakisema kwa walipewa vigezo vigumu sana ndipo waweze kudhibitishwa kama utawania. Wajua ni kwa sababu kama hizo vigezo zingekuwa ngumu, basi tungekuwa na list kubwa sana, watu wangekuwa wengi. Ndio kila mtu anataka kuwa rais. Naam, manake wajua kuna njia lazima pia ikue ya kwamba ukiona demokrasia ambazo zimeendelea lazima ikuwe ya kwamba tunatofauti ama tunatofautiana kwa miwazo ya kisiasa. Ndio sababu mimi nasimama kihuru. Hivyo ndo ukiona nchi kama Amerika nikisimama kama independent candidate ni kwa sababu sikubaliani na mawazo ya na mawazo ya kisiasa ya independent ya Republican ama ya mawazo ya kisiasa ya Democrat. Na ni kitu ambacho lazima sisi wenyewe kama Wakenya pia tujue kwamba hii mambo ya independent ni kwa sababu uko independent kwa kimafikirio, sio tu kuwania kiti. Lakini sisi bado tunafikiria tu ni independent kwa sababu nimekataliwa kule. Sasa kwa sababu nimekataliwa huko kwa political party huku, sasa najitafutia kwingine, na penye unajitafutia ni kwa independent. Bila shaka mtazamaji, kwa sasa tutaendelea kufuatilia uchanganuzi huo. Tuelekee eneo la Siaya ambapo wanatangaza matokeo tuweze kujua kinachojiri. I think the win for my win demonstrates that ODM is still the single most popular party in Luo Nyanza. And I think all the Nyanza constituencies, ODM has swept clean. Maybe one, which has gone by the wayside, but with a very minimal variance. So ODM still remains the popular party, and now ODM within Azimio umbrella can only make their contribution because of their numbers to strengthen Azimio and to strengthen the unity of the Republic of Kenya. And finally, Mheshimiwa, I would like to know what's your take on the national tallying that is underway at the moment? What are the hopes for Azimio flag? I think the tallying is going. All Kenyans are anxious, but I think from the tallying that I've seen from one of the portals, from one of the embassies, it shows that Baba is way ahead with a different.
Naam, bila shaka mtazamaji, picha hizo utaendelea kuzipata jinsi ambavyo wanaendelea kutangaza. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Kayonga mtu saizi. Anamnyonga hivi kabisa. His muscles just nayo. Huku. Wacha tu. Guys, this is easy. The rocketing. Wait, are you guys serious? Of course. How can you teach in peace when you come to school drunk every day, every morning? I'm not drunk. Nanuka tu pombe ya jana. Destiny, I wanna rule my destiny. Classmates, every Saturday on KBC. If you fail to plan, you plan to fail. Here at KBC Channel 1, the national broadcaster, we have a plot. And as Kenya decides on its 5th president, governors, Senators, members of the National Assembly, and those of the 47 county assemblies, KBC is ready more than ever before to be your one-stop shop in delivering authentic, credible and timely 2022 election news on a 24-hour basis. only on Kenya Decides. Life cannot always be too serious. Yeah, man, what's up here? Hello? We've got to take some time off and laugh and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Dakachapa. Hamna amani tena, kwani kwa Laba na Hana kuna panda shuka si haba. Mtoto wangu hataona psychiatrist yoyote. Shut up! Kelsey naye ni pilipili kali wa pili. Sitaki kumwona Casey nyumbani kwangu. Period. Jackie huyo anajaribu vyake kwa kati. Nilikwambia nitakuharibu uso wako. Ndio unajua kwamba uhalifu ukufai. Safari na Kahindi wanazo ngoma si haba. Nyinyi kuna nini? Huyu Kahindi alisema tatina sumu kwenye chakula. Yote hayani katika tamthilia ya Maza. Fululiza Jumanne hadi Alhamisi saa 1:30. This is the way we are going to invade your sitting rooms once every week. Allah. And this is what we need. The originals. Lipua, Veve Productions, Orchestra Kiam, and so much more. Merindimo ya ngoma za rumba kutoka pembe zote za Afrika zilizopepea, zinazopepewa kwa kiasi ambacho hutang'atuka ng'o from your sitting room. Wow. Buzi Buziana, Scholar Miel, Betty Beast, Fifi Mofude, among others. Bridge over Congo with Simeon Mfumu Kimbangu. And Winnie Marie-Jose on KBC Channel 1. Zambia Sambela Kati, Ako Sambela Nani. God does not worship. To whom will he worship? We are here to destroy. The mighty will fall. Driver! The never country unit! How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here!
Bila shaka mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekujuza hapo awali, ni kuwa tupo ange kabisa. Tumekita kambi pale kwenye ukumbi wa Bomas. Tunaendelea kufuatilia picha za moja kwa moja kutoka kwenye ukumbi wa Bomas, ambapo tunamtarajia mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati pamoja na naibu wake Juliana Cherera na makamishna wengine wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC waweze kuwasili hapo muda wote kutoka sasa, ili waweze kutujuza jinsi ambavyo matokeo hayo yanatarajiwa yaweze kuwasili hapa nchini, na vile vile tuweze kujua iwapo wasimamizi wa county tallying centers na vile vile wale wa maeneo bunge kama wameweza kuwasili katika eneo hili ambapo walikuwa wanatarajia waweze kufika muda wowote kutokea sasa, ili waweze kuwasilisha fomu hizo za 34A na vile vile fomu za 34B ili ziweze kudhibitishwa pamoja na zile ambazo zilikuwa zimetumwa hapo awali na Kimskit, na baada ya hapo zitaweza kupewa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati ili aweze kutangaza na kutueleza ni nani ameweza kushinda katika maeneo mbalimbali. Vile vile mtazamaji, unapoendelea kupata picha hizo, ni kuwa tunaendelea pia kufuatilia tu shughuli nzima inayoendelea katika maeneo mbalimbali, na hapo awali tumeweza kuona kuwa waangalizi wameweza kutoa tu ripoti zao za mwego, wakisubiri kutoa ripoti zao za kina kuhusiana na jinsi ambavyo uchaguzi huu unaendelea, na vile vile tunavyoendelea kusubiri matokeo. Kama unavyoona kwenye runinga yetu, ni kuwa hao ni baadhi tu ya mawakala wanaowakilisha mirengo mbalimbali na vile vile waniaji wa urais mbalimbali, ambapo hapo awali tulikuwa tumemuona katibu wa muungano wa Kenya Kwanza Caroline Maina ambaye alikuwa ameweza kufika hapo. Vile vile tulikuwa tumewaona mawakala ambao kama vile Karugu alikuwa amefika hapo. Tulikuwa tumemuona Boss Shole vile vile alikuwa ameweza kuwasili hapo, na bado tunaendelea kuona tu mawakala mbalimbali kama unavyoona ni wengi sana ambao wameweza kufika katika sehemu hiyo wakiweza kusubiri fomu hizo za 34A na vile vile fomu za 34B ili waweze kuhakikisha kuwa kila ambacho kinaweza kuletwa hapo na kila ambacho kinaweza kudhibitishwa pamoja na zile ambazo ziliweza kutumwa basi ni cha uhakiki kabisa, ili kusiweze kuwa na malalamishi yoyote pale ambapo matangazo yataweza kutolewa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi Wafula Chebukati. Vile vile tunasubiri kuweza kujua iwapo yale maeneo ambayo yalikuwa yanapiga kura hapo jana, iwapo kufikia sasa bado wanaendelea kupiga kura ama washamaliza, na kama wamemaliza basi matokeo hayo tunasubiri kwa muda gani, ataweza kuwasili hapa kwa muda gani, kwani Wakenya wanaendelea sana kutuuliza maswali kuhusiana na matokeo hayo. Na vile vile kama tulivyoweza kusikia kutokana na waangalizi ambao waliweza kuongea, tuliweza kumuona alikuwa akisimamia waangalizi ambao wanatoka kwenye EAC, muungano wa EAC ambaye ni aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ameweza tu kugusia mambo kadha wa kadha ambao wameweza kushuhudia katika uangalizi wao, ambapo tulikuwa tunaangazia swala la waniaji huru, ambapo alisema kuwa ameweza kushuhudia kwa walikuwa wengi sana, na tulikuwa tunaongea na mchanganuzi wetu hapa katika studio zetu za ukumbi wa Bomas ambaye ni Churchill Saoka, ambaye pia ni mhadhiri ambaye alikuwa anatueleza kwa nini Churchill kulikuwa na wagombeaji huru wengi sana, ambaye alikuwa ametupa maelezo zaidi na ataendelea kutujuza. Churchill, ulikuwa tujuza kwa waniaji huru walikuwa wengi sana, wa independent candidates, na ulikuwa unasema kuwa ndipo huo mwaniaji huru basi si eti waje tu kuwa mwaniaji huru, lazima pia zile sera zako ziwe ni huru na vile ndipo basi uweze kukubaliwa kuweza kuwania kama mwaniaji huru. Vigezo vingine ambavyo vilikuwa vimewekwa ni vipi? Kuna zile vigezo ambazo ziliwekwa na Registrar Political Parties kuhakikisha ya kwamba kama vile symbols lazima ukuze nazo zinatofautiana na ya chama ama ya independent candidate mwingine, na hizo vitu zote zenye ziliwekwa ni ya kuhakikisha ya kwamba mafikirio yako jinsi ambavyo nilivyosema inatofautiana na chama ama mtu mwingine ambaye anasimama kwa njia ya uhuru. Wajua ya kwamba ni mzuri na ni muhimu katika demokrasia kama ya Kenya kukuwa na wagombeaji wengi
wa huru. Ingawa ukiangalia zile logistics ambazo zinaendelea katika IEBC kuhakikisha hao watu wote wamekuwa katika ballot paper ni ngumu, lakini ni kitu kizuri. Manake wajua demokrasia yetu bado inaendelea na demokrasia inafunguka. Na hiyo kufunguka inamaanisha ya kwamba watu bado wanataka kujitokeza, na kama mtu ambaye ako na freedom akitaka kujitokeza kuwania position fulani na umkatalie, manake inamaanisha ya kwamba utilii manani zile maadili za haki zake na zile pia maadili za kidemokrasia. So ni mzuri ya kwamba watu wakuwe wakisimama kwa njia ya huru, lakini ni kizuri pia kama hawa watu ambao wanasimama kwa njia ya huru wako na uhuru ya mafikiria ya kisiasa. Sikuwe ya kwamba tu ni njia ya kupata nafasi ya kwenda pale. Na njia nyingine tena, kitu kingine tena ambacho ni nzuri kusema ni ya kwamba Wakenya pia ni mzuri waanze kufikiria na kuaccept hawa watu ambao wanasimama kwa njia ya uhuru. Manake ukiona historia na kwa muda mrefu watu wamekuwa wakipiga kura wakifuata personalities ama wakifuata chama fulani, na wanakuambia ukisimama kwa njia ya uhuru wanasema huyu anaegemea pande fulani yenye sisi hatupendi, sasa hatutampigia kura. Na hivyo sio jinsi ya kuangalia mtu ambaye anasimama kwa njia ya uhuru. Ni mzuri kumwangalia kwa zile sera zake na kwa mafikirio zake za kisiasa. Na kwa mtazamo wako umeweza kuona kuwa wale ambao ni wawaniaji huru wameweza kuwapiku wale ambao walikuwa wanawania kwenye vyama ama mirengo mikubwa? Siwezi sema hivyo, manake wajua wengi wao ni kwa sababu labda ukiona kama kwa hii kura ya 2022 wengi wao ni kwa sababu walikuwa wanaona ni kama chama haiwapendi. Kwa sababu wameona chama haiwapendi, sasa wanaona waende kwa njia huru. So naweza sema ya kwamba kwa hii chaguzi ambayo iko kuna wale ambao watashinda sana sana kwa zile maeneo ambayo kwa kisiasa inaitwa swing vote ama swing regions. Independent candidates watashinda, lakini zile strongholds za candidates sana sana za presidential candidates sidhani. Kwa hivyo bado siasa kwa mtazamo wako, siasa za kimaeneo bado zimeonekana katika uchaguzi wa mwaka 2022? Zipo kabisa. Zipo kabisa. Na vile vyama vichanga ambavyo tumeweza kuviona vikiibuka, kwa mtazamo wako waona vimeweza kufanya vipi kwenye uchaguzi huu? Wameweza kupata watu ambao wameweza kupigiwa kura sana kulingana na vyama komavu ambavyo vina vyama vingi ama mirengo ambayo ina vyama vingi? Wajua naweza sema bado chama bado imechangia, kwa sababu ukiona ukicompare ama ukompare na ile mwaka wa 2017, wajua 2017 kulikuwa na mirengo miwili ndio, na chama haikuwa mingi kama sahi. Wakati huu kulikuwa na vyama vingi sana, na hivi vyama vilijaribu kuweka mirengo nchi zikuwe pande huu ni wa chama fulani, huku ni ya chama fulani, kule ni ya chama fulani, ndiposa wakuwe na ile kitu inaitwa negotiating power kwa national level. So ulikuwa unaona kila mtu anajitokezea na chama chake, na vyama vimekuwa mingi kabisa. Sasa ukiona ile Azimio, hiyo coalition ya Azimio kidogo walisaidia kuleta vyama vingi pamoja, ndio isaidie ikuwe ni kama coalition, ndio wapunguze hizo vyama. Na Kenya Kwanza pia walifanya hivyo, wakamalgamate, wameleta vyama vingine vingi ndio ikuwe kama coalition, ndio wapunguze. Lakini kiundani bado hivyo vyama bado vipo. So inamaanisha ya kwamba wakati ambapo matokeo zitakuwa zinajitokeza, wajua kila mtu anaangalia presidential, Kenya Kwanza na Azimio, lakini wakati ambapo matokeo zitakuwa zimetokezea zote, ndipo tutakuwa tunaona ya kwamba hizi vyama vingi ambazo zilikuwa zimejitokeza zimefanyaje ama zimeperform vipi, na independent candidates pia
zimeperform vipi na impact zao zimekuwaje kwa uchaguzi huu. So bado kidogo tutulie tu ndio tutajua. Vile vile Kikwete ameweza kusema kwa walipokuwa kwenye vituo vya kupiga kura waliweza kushuhudia kwa mawakala ama wale agents ambao walikuwa wanawakilisha tuseme mirengo mikubwa kama vile Kenya Kwanza na vile vile mrengo wa Azimio la Umoja Kenya One Kenya walikuwa na mawakala karibu katika kila vituo. Lakini hao wengine hao vyama vidogo vidogo ama wenye walikuwa na wania huru hawakuwa na mawakala. Ni kwa sababu kukuwa na hawa manakala sio kazi rahisi, inahitaji pesa, na wajua manakala inahitajika wanakuwa katika polling stream, so ni kitu ambacho inahitaji pesa mingi, na mara mingi unapata kwamba hawa wenye sana wenye wanagombea huru hawana hizo hela, ama kuna vyama vingine vidogo ambao hawana hivyo viela, so inamaanisha kwamba hawawezi. Kuna mahali ambapo labda watasema tunaweka maagenti wetu, tunawaweka kwa strongholds zetu, lakini strongholds zingine tunaacha, wengine watatutetea. So inafanyika ni kitu ambacho inahitaji hela mingi kabisa. Kwa hivyo ni kipi ambacho kinafaa kuwekwa ama kuangaziwa ili kuhakikisha kuwa pia wao wanaweza kupata uwakilishi katika maeneo mengi? Waona kama serikali inafaa itenge pesa ili iweze kuwasaidia pia? Ni jibu rahisi hilo. Serikali itenge pesa, lakini ni pesa mingi pia. Kitu ambacho mimi naweza sema ni ya muhimu ni watu wakuwe na maadili. Maadili ni kufanya vitu kwa njia ya kimaadili, ndio kitu ambayo inaweza saidia sana. Manake wajua hizi maagenti wanawekwa pale kwa sababu hatuaminiani. Tunajua ya kwamba nisipokaa pale mtu ataenda na chukua kura yangu anaturusha kwingine, lakini tukikuwa na zile maadili za kuaminiana na watu wajua ya kwamba kama A ni A ndio itaandikwa, kama B ni B na B itaandikwa, hivyo ndio itakuwa rahisi. Lakini kwa sababu hatujafika hapo, labda itabidi basi wenye wanawania lazima bado waweke hela ambazo zitawasaidia kwa kuhakikisha ya kwamba wamelipa hawa maagenti. Serikali bado sidhani kama wataingilia, manake wajua pia kuna hela ambazo wanaweka kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ni wa huru. Ukiona wakiweka pesa za kwa polisi, security, usalama ikue, wenye wanapeleka hizi materials za election pia ziko. So hela bado ambazo serikali zinaweka ni mingi sana. Naam. Vile vile kwa zile picha ambazo tumekuwa tukiona kutoka kwenye ukumbi wa Bomas pale kwenye auditorium, tumeweza kuona pia mawakala wameweza kufika wengi. Wengi ambao tumekuwa tukiona kama vile yule Maina ambaye ni katibu mkuu wa UDA, tumemwona alikuwa amefika mapema kabisa, alikuwa shawasili pale. Vile vile tulimuona Boss Sholia alikuwa shawasili, tukamwona Caroline Karugo pia vile vile alikuwa shawasili, lakini wale wa vyama vingine hatujawaona pale. Wajua kwa saa hii kuna wale ambao tayari wanajua mwelekeo. Sasa kwanza ukiona labda ukiangalia wale wa Roots Party ama uangalie wale wa Agano. Tunatarajia tutaka kuona wa Roots pale, tutaka kuona wa Agano. Pia waangalie kura zao zinafika vipi. Naam, watakuja lakini wanaona already wanajua hawatapata hili kiti. Nafasi yao finyu. Nafasi yao ni kidogo. So maagenti wao bado watakuwa pale waangalie, lakini sio na ile interest sana. Labda interest zao labda ziko kwa sasa zile position ndogo zile za labda MCA na zile za MP na zile maseneta kule, ndio labda wanataka kuwekezea. Njia moja yenye parties ama vyama wamekuwa wakitumia sana kupunguza ile gharama inaenda kwa agenti ni kuhakikisha kwamba wameweka maagenti wao vizuri kwa strongholds zao. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kama wajua kuna eneo zingine nchini ambayo kuna vyama vingine ambavyo havionani ana kwa ana, na najua sasa kama for example chama cha A na chama cha B, kuna chama 3 kwa kituo kimoja, chama cha A na chama cha B na chama cha C.
ana bawa onani macho kwa macho. Si itasema kwamba mimi sina hela, lakini najua A haitaweza kuacha B iibe kura. Kwa hivyo wanawategemea wale mawakala wengine. Naam, wanategemea hao. So hivyo ni njia nyingine ambayo vyama imetumia kuhakikisha ya kwamba eneo zile ambazo sana hawana sio stronghold zao, lakini kuna vyama ambavyo vinaweza wasaidia kuhakikisha ya kwamba ni kura zao hazijaibwa, wanatumia hao. Naam. Vile vile tukiangazia ile ripoti ya moja ambayo imeweza kutolewa na aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete, vile vile ameweza kusema kuwa waliweza kushuhudia kuwa vijana hawajajitokeza kwa wingi sana katika uchaguzi huu kutaka hizo nafasi za kuchaguliwa. Ni nini unadhani kimeweza kuchangia? Labda ni kwa sababu wengine vijana labda walikuwa wanaona labda wana hela. Hiyo ni kitu ya kwanza, kwa sababu uchaguzi sio kitu ambacho inahitaji pesa kidogo. Ni pesa mingi sana, na pia inahitaji ile moyo ambayo kwa lugha ya Kimombo wanasema lazima ukuwe na ile thick skin. Unarushiwa mawe lakini unacheka. Kama una hiyo huwezi. Utatoboa. Naam, lakini sana nadhani ni hela. Vijana wengi hawana hela. Vijana wengi sasa wanasema ya kwamba hii, ukiona jinsi ambavyo kampeni zilikuwa zinafanywa, watu wa kusikiza lazima ukuwe unawatolea hela kabla ama baada. Hivyo basi hakuna mtu atakusikia. Na vijana sana hawana hizo hela. So labda hiyo ni njia moja inaweza kuwa ilichangia au kutojitokeza. Vile vile unaposema swala la hela, vijana wengi walikuwa wanasema kuwa kitu ambacho kinafaa kuangaziwa labda katika uchaguzi mwingine ambao utakuja ni kuwa wenzao tuseme hao wanasiasa ambao tayari washakomaa kisiasa, tayari wana hela nyingi kama unavyosema. Lakini sasa vijana hawana hela, basi walikuwa wanasema kuweze kuwa na tuseme kama vile laws ziweze kuweka, sheria ziweze kuwekwa za kuzuia kiwango ambacho mtu anafaa kutumia katika kukampeni, kunadi sera zake, ili pia wao ndio wapate nafasi ya kuuza sera zao bila eti lazima wawe na pesa nyingi. Wadhani hilo lawezekana? Ile capping ya pesa ambazo zinafaa zitumike katika kukampeni. Kwa maoni yangu mimi nafikiria ya kwamba wajua hizo capping zimewekwa na tume huru ya IEBC imeweka hizo cappings ambazo zinaweza zitumike katika, ukiona ile presidential ya magavana na ukielekea mpaka chini zimeweka hizo cappings. Lakini shida ni ya kwamba ni jinsi gani utajua. Ni ngumu sana kujua. Manake mimi naweza kuwa nimetenga milioni 5 ya kampeni ya MCA ama ya MP. Hizo ndi ile official. Lakini kuna wengine ambao wako around mimi, wako kwa sako yangu pia wananisaidia, lakini huwezi jua ni zile hela ambazo zinanisaidia zinaweza zitumike katika, ukiona ile presidential ya magavana na ukielekea mpaka chini zimeweka hizo cappings. Lakini shida ni ya kwamba ni jinsi gani utajua. Ni ngumu sana kujua. Manake mimi naweza kuwa nimetenga milioni 5 ya kampeni ya MCA ama ya MP. Hizo ndi ile official. Lakini kuna wengine ambao wako around mimi, wako kwa sako yangu pia wananisaidia, lakini huwezi jua ni zile hela ambazo zinanisaidia mimi mwenyewe. Sasa hizo sheria ziko, lakini kuhakikisha hiyo watu wamefuata hizo sheria ndio ngumu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, naweza sema ya kwamba ni mzuri wajua, ukiona jinsi ambavyo watu wanapiga kura, lazima watu waone ile uongozi kwako. Na uongozi sio kitu ambacho inakuja kwa sababu wewe ni kijana ama inakuja kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni vulnerable. Lazima watu waone ya kwamba wewe ni mtu unaweza tegemewa kuelekeza maono fulani ya community ama maono fulani ya nchi, maono fulani ya constituency. Hiyo kama ijatokeza, hata kama wewe ni kijana na umepewa hela, watu hawatakupigia kura. So ni muhimu, ingawaje tunaweza sema vijana wana hela, ni mzuri hao pia
wajitokeze na waanze kushawishi na kuwarai wananchi waone ile uongozi yao wa kindani, ndiposa watu waanze kuwaamini. Ukiona kwamba kuna wale wanasiasa ambao wamechaguliwa mara mingi sana, na wengine hata hawatoi hela. Wapinzani wao wanatoa hela, lakini hao hawatoi hela.